100 years of legacy for a car manufacturer since they started from 1916. From a bicycle to a largest car manufacturers in the Central Europe. Two guys from the Czechoslovakian Republic. They made enthusiasts so happy and they were taunting into our head like a loop in the stuck gramophone. We care for you. And finally, they made a fantastic beast, a bonker I would say. Skoda Laura ambient manual version we have. If you are the first time to our channel, don't forget to like, share and subscribe. Welcome back to Nidhi's Garage. Welcome to Nidhi's Garage. Welcome back to Nidhi's Garage. Today we have Laura ambient 2-liter TDI manual act. Straight away when we look into the car, we can see a huge front portion. You would have seen ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ Laura കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ചാനലിൽ, but this is the facelift version. If you haven't watched the pre-facelift review that I have done previously, അതിന്റെ കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം, go watch it. Directly come into the front part. So ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഹ്യൂജ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് and we have projector setup and DRLs കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് and fog lampലും DRL വരുന്നുണ്ട്. DRL സെറ്റപ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു ഇതിന് മുമ്പുള്ള വേരിയൻസിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ സ്റ്റോക്ക് ഫോഗ് ലാംപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി എ ലോറ ബാജിങ് ഹിയർ. ലോറ ലേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പ്രൊജക്ടർ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് ഗ്രിൽ ആണ് വരുന്നത്. സോ യു ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഗ്രിൽ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു താഴെ വന്നിട്ട് റേഡിയേറ്ററിനുള്ള ഒരു ഗ്രിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ സെയിം ഹിയർ ഇറ്റ് ഗോസ് ആൻഡ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് യു ക്യാൻ സി ദ ലോറ ലേബിൾ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ്. ലൈക്ക് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ലോറ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. ബട്ട് ദി ഗ്ലോബൽ വേർഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ കോൾഡ് ആസ് ഒക്ടേവിയ ആൻഡ് ഒക്ടേവിയ 2. സോ ഇത് ഒക്ടേവിയ 2യുടെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണ്. പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിന് ഒക്ടേവിയ 2 എന്നുള്ള മോഡലാണ് വന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം 2008 ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്. 2008 2013 വരെ ഈ വണ്ടി ഉണ്ട്. 2014 ആയിരുന്നു തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ്. 2013 ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേരിയന്റ്. കുറെ മോഡൽസ് എലഗന്റ് ആംബിയന്റ് and manual automatic 2-liter TDI and the global version of 1.8 ESI ഇതെല്ലാം ഈ വേർഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് when coming to the side part, a huge car. ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഡാൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. Surprisingly we had Slavia after very long time we got Slavia. Skoda തന്നെ വരണം because like when recreating the history, so only they can do it. ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഡാൻ ഇന്ന് ഇല്ല. നിലവിലുള്ളത് Slavia and Virtus മാത്രം തന്നെ ഉള്ളത്. Surprisingly we got Virtus. Both the Germans again should come, but this Czechoslovakian beast is a little different. You have all 4 wheels disc ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ. You have the typical Skoda alloy wheels ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് and ഇതിന്റെ ടയർ ലേബിൾസ് yes 195 65 and 15 അതാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. This is 15-inch wheels. Yeah, ഇതിന്റെ VRS വേർഷനിൽ 16-inch wheels സ്റ്റോക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It can go up to 17-inch wheels ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4.5 meters ആണ് this car coming. You have 4.5 meters of length and 1.7 meters of width ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് and that is how it goes. And ഇതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ again you can see Laura badging here and you can see a TDI badging here. ഇതിന്റെ പെട്രോൾ വെർഷനിൽ like you can find it as TSI and the typical old is Skoda. ഇവിടെ ഒരു സ്കോഡയുടെ മേലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും, Skoda എന്ന് പറയുന്നതാണ്. so we call it as Skoda. so the rear profile and rear spoilers കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ all single spoilers ഒന്നുമല്ല. they really have that dual 4 സൈഡും റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് ഇൻ 2012-13 മോഡല്. So this feature was added back in 2007 itself, but 2012 and 13 they surprisingly had automatic parking also in the top end variants actually. See, huge boot. This boot is having actually 540 liters of boot capacity. You can actually kidnap 2-3 guys here. Jokes apart, ആരും ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരെ തട്ടിപ്പിടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. നിധി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒരു 4-5 പേർക്ക് കിടക്കാൻ, ഒരു 3 പേർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് പുറകെ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഹാൻഡിൽസും it doesn't look like it is actually a 10-year car actually. Surprisingly the owner has maintained it well. And typical Skoda. So everything it feels heavy. Both ഈ tail lamp വന്നിട്ട് ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെയായിരുന്നു both in the previous and pre-facelift and facelift versions. And when coming into the rear part, the door is again in the heavy side. റിയർ പാർട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ വി ഹാവ് ദി റിയർ പാർട്ട്. ദ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ലെഗ് റൂം, ഹ്യൂജ് ലെഗ് റൂം ആൻഡ് അണ്ടർ തൈ സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കുറവാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി ആം റെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി.
Skoda has decided thought only 2 passengers can sit inside the car, so they can feel the luxurious and premium that Skoda offers. And headrest വന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും വരുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ പാസഞ്ചറിന് ഹെഡ്രസ്റ്റ് ഇല്ല, as I said you. ആം സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This treatment that they have given for this doors and the roofing is actually surprisingly ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ കൂളിംഗ് കിട്ടാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് യുനോ ലോറാസ് വന്നിട്ട് നെയിം ഫോർ ഇസ് അപ്പോൾസറി റിപ്പയർസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു റിയർ AC വെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എൻ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിയർ AC വെന്റ്സ്. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആൻഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓൺ ഓൾ ഡോർസ്, 6 എയർ ബാഗ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And you have the power windows also here. So rear la athre varunullu. And you have the door handles here and there. And door lights here, lights ivida kodutittunde. So that is surprisingly good. And this car is actually pretty good actually. They have in the second hand market le ishtam pole cars ivida kittunnanu, but pretty good. Headroom korchu kollappilla. Headroom actually kollappilla, decent aayittulla headroom kodutittunde. And there we go to the co-driver seat, and when we come to the co-driver passenger seat, and yes, huge amount of leg rooms. And front passenger, we have the under thigh support is bit cool here. You can see a storage capacity here. We have storage here. Yes, Laura can, I don't know why this storage was designed actually. Maybe this car was famous in Russia and all, so അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗണ്ണൊക്കെ ഈസി ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മേ ബി അതൊക്കെ ഓടിക്കാനായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഹിയർ, ഡീസെന്റ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഹിയർ, ആൻഡ് AC vents and coming, and center audio systems, audio controls ഇവിടെ ഉണ്ട്, and climatic controls. And here another storage, bottle holder, glass holder and all ഇവിടെ ഉണ്ട്. And ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി, and ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And you have the aux cable here. So ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ്. ആംറെസ്റ്റ് ഇവിടെ ബെറ്റർ ആണ്. ഗിയർ നോബ്സ് ആർ pretty old, but still ഇത് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഓൾഡ്. വണ്ടിയുടെ പഴക്കം ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി യു ക്യാൻ സീ ദി ഓൾ സ്കോഡ ലോറാസ് വുഡ് ഹാവ് ദി സെയിം പ്രോബ്ലം. വാഗ് വന്നിട്ട് ഇതിന് പുറത്തൊക്കെ എത്ര ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് ബാഡ് തന്നെയാണ്. സോ ഇത് എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ എവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി നമ്മൾ സ്കോഡ ലോറ കണ്ടാലും ദിസ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺലി. ദ AC vents എല്ലാം ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും മോസ്റ്റ്ലി. ആൻഡ് എനിക്കറിഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ ഡീസെന്റ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് യു ഹാവ് മിറേഴ്സ് ഹിയർ. മിറർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാനിറ്റി മിറർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ ഇവിടെ, സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റിൽ ഇവിടെ സൺറൂഫ് വരുന്നതാണ്. ദിസ് ഡസൻ ഹാവ് എനി സൺറൂഫ് യെറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ അഡീഷണലി ഡു ഇറ്റ്. And when we go to driver seat, ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹ്യൂജ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റിയറിംഗിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വന്നിട്ട് യെസ്, ദ ഡോർ സ്റ്റിൽ ഫീൽസ് ഹെവി. ഡോർ ഹെവി ആയില്ലെങ്കിലേ അതിശയമുള്ളൂ. കാരണം when it comes to Skoda, nothing is lighter. യെസ്, സ്റ്റിയറിംഗ് വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഹെവി തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് സ്റ്റിയറിംഗ്, ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ടാക്കോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് സ്പീഡോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡ് ഗോസ് അപ് ടു 240 if you are tuning up to stage 3 and stage 4. ഈ വണ്ടി no matter what it is doesn't surprise you when it goes in 220. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ആൻഡ് ആന്റി സ്ലിപ്പ് റെഗുലേഷൻ, ESP എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ആക്സിലറേഷൻ, ഡെഡ് പെഡൽസ്, ക്ലച്ച് ഹീൽസ് ലൈറ്റർ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ദി പ്രീഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി മിറേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വൈ വെൻ കമ്മിങ് ടു ദിസ് കാർ മിറർ വന്നിട്ട് ഇത്രയും മിറർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് ദിസ് കാറിന് ഈ മിറർ കുറച്ച് ഓഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് പ്രീഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഹാഡ് എ ബെറ്റർ മിറർ. ബെൻസിന്റെ ഇ ക്ലാസ്സിലും C ക്ലാസ്സിലും വരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വൈ ദേ ചേഞ്ച് ടു ദിസ് വൺ. ദിസ് മിറർ ആക്ച്വലി ഫീൽസ് ഓഡ് ഫോർ ദിസ് വെഹിക്കിൾ. If any Skoda Laura owners are still feeling the same, do comment down. Adana. So let's go straight to the drive.
Come, ini vandi odu. See how this Skoda Lora is performing. First gear and left foot on the clutch and right foot on the acceleration. Let's start with the minimum launch actually. So this is 2012 model actually. This is a Skoda Lora ambient 2-liter manual which provides 5-speed manual gearbox and this produces 110 bhp of horsepower at 4200 rpm they said, and it provides 250 newton meters of torque. When it comes to down lag in the first 1800 rpms, it feels a little smoother and faster, I would say. And as we see, this is a diesel, right? So we can see the torque that is providing is a bit more huge, and the shifts are also a bit faster actually. And I'm only at 80 kilometers of speed right now, and it shows to change to the 5th gear. When it comes to mid-range, this provides even more smoother. Skoda back in WAG Motors, they were not known for the refined vehicles, but this one feels too much refined when it comes to Octavia and pre-facelift also. That steering was a bit huge actually, but this steering they made it little bit smaller steering wheels, and if we can see it, നമ്മൾ കണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു പ്യുവർ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ. സോ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വെയിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഫീൽസ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബിറ്റ് ടേണിങ്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ട്. കോർണറിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ. ആൻഡ് വണ്ടി ടോപ്പ് ലൈക്ക് ഹൈ റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ടോപ്പ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആഫ്റ്റർ സോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദി ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് സ്മൂത്തർ ആൻഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് വന്നിട്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടി ഈസിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2-liter TDI എൻജിൻ. സോ ഇതിന്റെ എൻജിനിൽ വന്നിട്ട് ഇതിന് പറ്റാവുന്ന റിഫൈൻമെന്റ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ടിപ്പിക്കൽ ലോറ വാസ് ആക്ച്വലി E888 TSI. സോ ദാറ്റ് എൻജിൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഗ്ലോബൽ വേരിയന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നെയിംഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് reliability also. പക്ഷേ still good things apart, when you're buying it for a second hand, you should also take care of lot of things that you should focus when you're buying it. Karanam every Loras that is available in the market would have crossed more than 80,000 kilometers for sure. This is a time where all the problems would rise up, like all the replacements are time, every parts are time for their replacements. Majorly if you see steel valve or gas valve idokka change cheyanulla samayai. And moreover Loras are named for its compressor problems and the AC problems, adu onnum varum. And secondly, check your vehicle very neat and good, because if you have not done neat and very clean diagnosis എന്ന് വെച്ചിങ്ങ ഈ വണ്ടിക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ ലേറ്റർ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടാർ യുവർ പോക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. ആൻഡ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ പീരിയോഡിക്കൽ വുഡ് കോസ്റ്റ് മിനിമം ഓഫ് 12,000 to 15,000 ഫോർ ദിസ് വെഹിക്കിൾ അറൗണ്ട് 15,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. 10,000 കിലോമീറ്റേഴ്സിലൊന്നും നോർമലായി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വുഡ് ഗോ ഫോർ മിനിമം ഓഫ് 12,000 to 15,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. സോ അത് വോൺ ഔട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് യു അറൌണ്ട് 18,000 to 20,000. ആൻഡ്
ടൈമിംഗ് ചെയിൻ. ഈ 888 ചെയിൻ ആണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് 2 ലിറ്റർ TDIയിൽ വന്നിട്ട് ദേ പ്രൊവൈഡഡ് ദി ബെൽറ്റ് ഓൺലി. സോ ബെൽറ്റിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഈ 888 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ചെയിൻ. ആക്ച്വലി ചെയിൻ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് കോസ്റ്റ് യു മിനിമം ഓഫ് 30 to 40K rupees. Anti-slip regulation. Let's off the anti-slip regulation. First gear let me raise it to 4000 RPM. Let me on the ASR again. Yes, kettingla adu adha. So this in the first minimal torque, it provides a huge torque actually. Adu oru nalla karyana. And as an enthusiast vehicle, you should be paying it as how enjoyable as it is. Karanam if it's providing a good amount of torque and the power എന്നണ്ടെങ്കിൽ you should be ready for paying it also. ഇതിന്റെ നോർമൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിന്റെ അതായത് ഡോർ ബീഡിങ്സ് ഒക്കെ കുറെ വോൺ ഔട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ലോറ ഇസ് എൻ ഓൾ നെയിം ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗാരേജ് ക്യൂൻസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ വണ്ടി നിറയെ വണ്ടികൾ റോഡിൽ തന്നെ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന വണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരേജിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടം പണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ വണ്ടി is it a good choice because you would be getting an average of minimum of 14 to 15 kilometers of mileage for sure. നിങ്ങൾ നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ദിസ് എൻജിൻ ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ദിസ് ഷാഷി ഇസ് ഓൾസോ വെയിറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് എൻജിൻ പാർട്ട് is a cooler engine. So it makes your driving even more improved actually, I would say. If you are a guy who was driving hatchback earlier or kind of any XUVs earlier and then this is the one that you're buying it in, this gonna definitely improve your driving എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം the back in days when we had a Laura, that improved our driving very in a very large scale, I would say. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഓണേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് എവറി ഓണേഴ്സ് ഐ വുഡ് സേ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയ ഇന്റീരിയർ ഈ വണ്ടിക്ക് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഓണർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റീരിയേഴ്സ് നോക്കുക. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, മെക്കാനിക്കലി ദിസ് വണ്ടി സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ എ സ്കോഡ ലോറ TSI or TDI, anything, if it is mechanically, if this car is strong ആണോ എന്ന് നോക്കുക. So ഇതെല്ലാം when you're getting it in a good deal for 3.5 or 4 or 5 lakhs എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this car should be worth enough for money. Definitely it's worth enough for money, but you are ready to invest more and more. Definitely as you know, this is a kind of German one. If you having a money in the pocket, this car will know, and you see an engine light is blinking out. കാരണം ഇത് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ലോറ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഒരു ലോറ, മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലോറ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് 2, സ്റ്റേജ് 3, സ്റ്റേജ് 4 ഒന്നും ആക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് for me, these kind of cars and all collectible cars where I would see this is as a future classic vehicles. So this would go into peak in upcoming days because Laura മേടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ 5-6 ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദിസ് വുഡ് ബി എ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസിക് കാർ. സോ അപ്പോൾ ബെറ്റർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക്. സോ ഗുഡ് കളക്ടബിൾ കാർ ഡസൻ ഡിസേർവ് ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ലൈഫ്. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സോ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ബൈയിങ് എ ലോറ, ഡു കമോണ്ടന്റ്. ആൻഡ് ആസ് വി സെഡ്, ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡു കമന്റ്. And if there is a good comment that comes up, I will definitely pin it up for sure. And if you haven't watched our video yet and or subscribed our channel yet, go subscribe it. And if you have liked this video, give a like, share, subscribe, and welcome to Nidhi's Garage again. Until then, seeing our next video. This is Nidhi signing up. Tata, bye bye.